Good morning, all. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir, sir, good morning. எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? Good morning, sir. Not too late. No problem, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
Sir, am I audible? Please kindly confirm. Sir, am I audible, sir? Kindly confirm, sir. Yes, sir. Yes, sir. You can start. We can start now. Yes. Very good morning to respected HOD Sendil sir, Saravanan sir, and all the faculties. My team member Sriram, Justin, Amrita, Usha, and Subhash, and my dear, lovable my students. Very good morning to everyone. I believe last 2 days you learn something. You learn something from holding companies, subsidiary companies, and consolidated balance sheet. I would like to thank the management also for this wonderful opportunity. Today, we are going to have the last session for this topic about this consolidation balance sheet, preparation of consolidated balance sheet and holding and subsidiary company. We are going to see practically how it's going to be do it in the real-time environment. In fact, we will start pannittom. And after this session, tomorrow and day after tomorrow, probably our HOD and Saravanan sir would have confirmed you and communicated to you. We are going to have how to file a income tax return for the salary person called ITR1. Again, in a different area with a very interesting topic is going to be demonstrated by a chartered accountant, Mr. Sivaraj. And thanks to my team member Sivaraj also. Okay, so I request all the students to kindly watch very sincerely and dedicatedly. Okay, so before I start the session, ஒரு நிமிஷம் கதை ஒன்று சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். யூஸ்வலாகவே நான் wherever I go as a speaker or chief guest, I just ஏதான ஒரு ஸ்டோரி சொல்லணும்னு ரொம்ப ஆசைப்படுவேன். I believe I want to tell today also. Bore on that, I'm sorry. நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து மகாபாரதம் அப்படின்னா நமக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும், ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட். மகாபாரதத்தில் இருக்கக்கூடிய ஈச் அண்ட் எவ்ரி கேரக்டர், ஈச் அண்ட் எவ்ரி மூமெண்ட், ஈச் அண்ட் எவ்ரி டயலாக்ஸ், வார்த்தைகள், நடந்த விஷயங்கள் அத்தனையுமே இன்னைக்கும் பல நூற்றாண்டுகள் கடந்து, பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் கடந்து கூட இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து ராமாயணத்திலிருந்தும் மகாபாரதத்திலிருந்தும் நான் ஒரு 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 மொழியோ ஒரு மதத்தையோ அடிப்படையா நான் சொல்லலை. ஓகே, நான் படிச்சிருக்கேன், அதனால சொல்றேன், வேற ஒண்ணும் இல்லை. ஸோ அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்களும் இன்னைக்கு இவ்வளவு டெக்னாலஜி வளர்ந்தும், இவ்வளவு உலகங்கள், இவ்வளவு நாகரிகம் வளர்ந்தும் நம்மளால வந்து நிறைய விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ண முடியும். அதே ஒரு சின்ன பிட்டு இன்னைக்கு நான் ஜஸ்ட் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். சரி, மகாபாரதத்தினுடைய அடிப்படையை வந்து போர் தான், வார், சண்டை. பஞ்சபாண்டவர்களுக்கும் துரியோதனுக்கும் நடந்த ஒரு ஃபேமிலி வார். கிருஷ்ணன், லார்ட் கிருஷ்ணா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். கிருஷ்ணர் வந்து இந்த மகாபாரதத்துல மிகப்பெரிய ரோல் அவருக்கு. அன்பார்ச்சுனேட்லி அவரு 2 குடும்பத்துக்கும் வேண்டியப்பட்டவரா இருக்காரு. பஞ்சபாண்டவர்களுக்கும் அவங்க தாயார் குந்தி தேவி வழியா அவருக்கு வேண்டியப்பட்டவரா இருக்காரு. இங்க துரியோதனனுக்கும் வேண்டியப்பட்டவரா இருக்காரு. அவர் ஒரு கடவுள் மகான். அவர் வந்து 2 பேரும் போர் நடக்கக்கூடாதுன்னு எவ்வளவு முயற்சி பண்ணியும் கடைசியில போர் தான் டிக்ளேர் பண்றாங்க. அப்போ அவர் வந்து ஒரு கடவுளாவோ ஒரு குருவாவோ ஒரு அந்த குடும்பத்துக்கு வேண்டியப்பட்டவராவோ அவர் வந்து வரன் கேட்கணும். 2 ஃபேமிலியுமே வரன் கேட்கிறாரு. உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லுங்க, நான் அதை உங்களுக்கு தரேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. துரியோதனனுடைய கேரக்டர் வந்து ஆக்சுவலி ரொம்ப நல்லவன், மிகப்பெரிய சிவபக்தன், ரொம்ப நல்லவன். சில தப்புகள் அவன் மேல வந்து பிரிக்கப்படுது. அப்ப துரியோதனன் என்ன நினைக்கிறான்னா, கிருஷ்ணருடைய படை, கிருஷ்ணர் ஹேவிங் எ வெரி பிக் மிலிட்ரி மாதிரி ஒரு பெரிய படை வச்சிருக்காரு. அப்போ கிருஷ்ணர்கிட்ட கேட்கறாங்க, துரியோதனன் கேட்கறான், என்ன கேட்கலாம் கிருஷ்ணர் கிட்ட? சரி, கிருஷ்ணருடைய படையை கேட்டோம்னா, அவரோட கம்ப்ளீட் வார் டீம் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி கேட்டோம்னா, ஆப்போனன்ட் டீம்ல இருக்கக்கூடிய பஞ்சபாண்டவர்களுக்கு அது வீக்கா போயிடும், நமக்கு வந்து பலம் அதிகமா இருக்கும். அதனால அதை கேட்டு நம்ம கிருஷ்ணரை மறக்கலாம் அப்படின்னு யோசனை பண்ணி கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்கறாங்க, கிருஷ்ணா எனக்கு ஒரு வரம் கொடுங்க, உன்னுடைய கம்ப்ளீட் படைகள் எங்க படைக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும், அதை நீ எனக்கு வரமா தருவியான்னு கேட்கறாங்க. கிருஷ்ணர் வந்து கடவுள் இல்லையா, கேட்ட வரம் கொடுக்கணும் இல்லையா, தருகிறேன், என்னோட படை ஃபுல்லா உனக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி தரேன் அப்படின்னு கொடுத்துட்றாரு.
அப்ப பஞ்சபாண்டவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஷாக்கு. ஏன்னா கிருஷ்ணரை மிகப்பெரிய பலமா நம்பிட்டு இருக்காங்க இந்த போர்ல ஜெயிக்கணும். பஞ்சபாண்டவர்களுக்கு இந்த போரை ஜெயிச்சே ஆகணும் அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன். அப்போ கொஞ்சம் அவங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு. திரும்பி கிருஷ்ணர் வந்து கேட்கிறாரு பஞ்சபாண்டவர்கள் கிட்ட, உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்றாரு. அவங்க ரொம்ப புத்திசாலிதனமா, ரொம்ப அழகா, ரொம்ப அன்பா ஒரே ஒரு விஷயம் தான் கேட்டாங்க. கிருஷ்ணா, எனக்கு நீ துணை இருந்தா போதும், நீ என் பக்கத்து என்னுடைய படையில நீ இருந்தா போதும், நீ மட்டும் என் கூட இரு போதும் அப்படின்னாங்க. கிருஷ்ணர் மிகப்பெரிய சந்தோஷம். நிச்சயம் நான் உன்னுடன் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறார். இல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் அவருடைய படைகள் படைகள் மிகப்பெரிய பலம் பொருந்திய ஒரு படை. ஆனா அதுக்கு தலைமை ஏற்கிறது யாரு? கிருஷ்ணன். அதுக்கு தலைமை கிருஷ்ணன். கிருஷ்ணன் என்ற ஒரு தலைமை இல்லாமல், தலைவர் இல்லாமல் படைக்கு வந்து பலம் கிடையாது. எந்த ஒரு அது எதை வேணா நீங்க எடுத்துக்கோங்க. ஒரு சினிமானா ஒரு ஹீரோ வேல்யூ, ஒரு பொலிட்டிக்கல்னா ஒரு லீடரோட வேல்யூ இல்லையா? ஒரு படிப்பு காலேஜ் அப்படின்னா டீன் பிரின்சிபல் ஒருத்தவங்க வேல்யூ இருக்கு. அப்போ இந்த கிருஷ்ணா நீ என் கூட இரு போதும் அப்படின்னு சொல்லும் போது கிருஷ்ணர் சிஸ்டிக் நான் அவங்க கூட இருப்பேன். ஸோ கிருஷ்ணர் ஒரு படை. ஸோ கிருஷ்ணர் எங்க இருக்காரோ அங்க அவருடைய பலம் படைகள் ஆட்டோமேட்டிக்காவே இருக்கும். வெறும் படையை மட்டும் இந்த இடத்துல அனுப்பினார்னா அங்க லீடர் இல்லாம அந்த படையால் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஸோ படை வேணுமா லீடர் வேணுமா, இவங்க அன்பால கிருஷ்ணா என் கூட இருந்தாங்க. ஸோ கிருஷ்ணர் அங்க இருந்தாரு. இந்த போரோட இறுதியில வந்து பஞ்சபாண்டவர்கள் ஜெயிக்கிறாங்க. ஸோ வாட் இஸ் த மாரல் ஆஃப் தி ஸ்டோரி அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையில நிறைய இருக்கு. செல்வம், பதவி, பொறுப்பு, உங்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ், ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட், எதுவாக இருந்தாலும் படிப்புன்னு ஒண்ணு இருக்கணும், கல்வின்னு ஒண்ணு இருக்கணும், அறிவுன்னு ஒண்ணு இருக்கணும், நாலேஜ். இது எல்லாமே கிருஷ்ணர் மாதிரி. இது எல்லாமே கிருஷ்ணர் மாதிரி. ஸோ நம்ம கிட்ட வந்து இப்போ எனக்கு படிப்பறிவு கிடையாது, பட் எனக்கு நிறைய பணம் இருக்கு. மேபி என்னுடைய மூதாதையர்கள் பணம், நான் சம்பாதிச்ச பணம், நான் ஒரு பொலிட்டிக்கல் பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கேன் அப்படின்னா கூட இந்த பணத்தையும் இந்த பதவியையும் இந்த செல்வத்தையும் காப்பாற்றிக்கக்கூடிய அறிவு எனக்கு என்னுடைய படிப்பு மூலியமா தான் கிடைக்கும். கல்வி இல்லையல் ஒருத்தனால வந்து வாழ்க்கையில வந்து எவ்வளவு தூரம் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா கிடைச்சிருக்க முடியும்னு தெரியாது. அப்படி நீங்க சொல்லலாம் சார். எக்ஸாம்பிள், இவர் வந்து படிக்கவே இல்லையே, பட் இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய ஆளா இருக்காரு, எப்படி இவர் ஒரு பர்சன் அர்த்தப்பட்டா அவர் கூட யார் இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கல்வி அறிவு மிக்கவங்க கூட இருப்பாங்க. அவரு 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 ஒரு பெரிய கல்வியாளராக இருப்பார், பட் அவர் படிச்சிருக்க மாட்டார். அவர் படிச்ச காலேஜ், அவர் பண்ற பிசினஸ்ல படிச்சவங்க கூட இருப்பாங்க. ஒரு ஆடிட்டர், உங்களை மாதிரி ஒரு காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், என்ஜினியர்ஸ். ஸோ அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, கல்வின்னு ஒண்ணு இருக்கிறதுன்றது உங்க படைக்கு மிகப்பெரிய பலம். அதுதான் கிருஷ்ணர் மாதிரி. ஸோ அந்த பலம் உங்க கையில இருந்ததுன்னா உங்க எதிராளி கிட்ட எத்தனை படைகள் எவ்வளவு பலங்கள் இருந்தாலும் இந்த கல்விங்கிற ஒரு பலன் மூலியமா எந்த ஒரு போரையும் வாழ்க்கையில் நீங்க சந்திக்கக்கூடிய எந்த ஒரு டஃப்பான ஒரு சுச்சுவேஷனையும் சந்தர்ப்பத்தையும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கண்டிப்பா கல்வி மூலியமா நீங்க வெற்றி அடைய முடியும் அப்படிங்கிறத மாரல் ஆஃப் தி ஸ்டோரி. ஓகே, எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்தா சந்தோஷம், பிடிக்கலன்னா ஐம் சாரி ஃபார் இட். ஓகே, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ப்ளீஸ் ஹாவ் அ வண்டர்ஃபுல் செஷன். இன்னைக்கு எந்த அளவுக்கு இன்டராக்டிவ் செஷனா இந்த விஷயம் இன்னைக்கு அமையும் தெரியல, பிகாஸ் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாட்சிங் த்ரூ யூடியூப். I requested Saravanan sir to give some students for the participation, even faculty to participate பண்ணலாம். Okay, so once again thank you for this wonderful opportunity. MGR University மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெல் நேம்ட் வெல் பில்ட் இன்ஸ்டிடியூட்டோட ஒரு பிரசன்டேஷன் செல்வின் மூலமா தர்றதுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம். We are really very happy, thankful to management, Dr. Sendil sir, Saravanan sir, and respect to all the teachers of the commerce department and all other teachers, my dearest friends, students, and my teammates. Thank you so much for this. Please carry on with your session. Thank you, sir. Sriram, Saravanan sir, நீங்க ஏதாவது சொல்றதா சொல்லிட்டு you can start the session. Thank you so much. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much for a wonderful speech, sir. Sir. Sriram, sir, you can start the session, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Is the video and audio visible? Is audio audible? Sir, is it audible? Yes, sir. Yes, sir. You're audible. Video is also fine. Okay. Let me very much audible. Video. Video is visible. Is it clear? Yes, sir. Okay. Let me share my screen. Yeah, video is also visible, sir. Okay. Yes. I will share my screen. If you can check if it's visible. Yes, sir. Visible, sir. You can carry on. Okay. Okay. So in between, if something is there, please let me know. I'll just take. Okay.
So to start with, yeah, thank you, sir. Thank you, Narayan Babu, sir, for that story. It's actually really interesting. And once again, thank you for Dr. MGR University. And then thank you for all the faculties there and faculties of Central Academy for giving this opportunity. And it's a really big. And we have crossed 4 hours in our 6-hour session. Hope it would be really useful to you. And then today we'll wind up with the last 2 hours of our planned session in consolidation. And once again, good morning to everyone. Good morning, students. So I hope that thousands of students connected this. So good morning to everyone. Okay. So let's start. One second, Sriram. Yes. Slow explanation is required. Maximum slow because let them do the summarization. And I would like to welcome Aparna madam, is more like my sister, for joining this session. Thank you, madam. Please carry on. Sriram, practical you can please carry on. Okay, thank you. Yes. Yes, sir. Yeah. So today it's more about doing the problems. So first 2 days. So first it was completely more of a theory discussion. Yesterday we had some few example problems, but today it's mostly problems. So I'll give you adequate time. So it's not. I would request, if possible, you to do it in your Excel if you have a laptop, or do it on your notebook, so that it's better. எப்பவுமே வந்து பார்க்கறதை விட எப்பவுமே சம போட்டு பார்க்கும்போது it's always better. That's why they say in maths and accounts everything. So பார்த்தா மட்டும் போடாது, போட்டு பார்க்க is always better. So I will give that time today. So after every question, I'll give you a few minutes, and even while reading the question, I'll give you a few extra minutes for you to solve the question. So I would request students to keep a notebook and pen ready to solve the questions. Yes. Yeah. So before continuing the session, I just need a small recap of what we discussed in previous 2 days, and then we'll continue with the other part. So we started with what consolidation is. We started with how a group is structured. So initially, when a company is started, how it will be. So initially, it won't be a company per se. It will be started as a sole proprietorship partnership per se, and then it will be slowly we'll develop it to a company, and then we can start. We can go to the next level by getting into different businesses. That is where a need for subsidiaries coming up. So நீங்க different businesses-க்கு போகும்போது, so ஒரே கம்பெனில மேனேஜ் பண்றது கஷ்டம். So you wanted to start a new subsidiaries generally. Also, when you want to move to different geographies, so India and other countries move பண்ணும்போது, maybe you have to create separate companies for each country. That's where subsidiaries coming into play. So group is not a very new term to us. So in day to day, we have seen lot of groups in India and MNC groups. So Tata, Reliance, Murugappa, TVS, Evercharge, etc. So Philips, Yamaha. If you want to look for the global groups, so it's not a very new concept to us. We are always familiar, but from accounting perspective, we have to consider the consolidation now. Okay. And then we continued with certain sample structures. We went through certain sample group structures of Tata, Murugappa, etc. And then we also looked at certain definitions. So definitions of what is a company, subsidiary company na enna, holding company na enna அப்படினு we looked at few definitions. அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் we went through why do we need a subsidiary, why not a branch offices. So what are the disadvantages of branch offices? That's why we had to create the subsidiary. We looked at those, and then we also looked at different types of the subsidiary. So one classification was wholly owned subsidiary and partly owned subsidiary. Like I said, I told you that's very very important in a consolidation problem போடும்போதும் நம்ம அதை பார்த்தோம். Same way, we also looked at how the subsidiaries are created. So you can start your own company, or you can buy out some other subsidiary company. So that also we went through. That is also very important to know from consolidation accounting perspective. Other relevance of yesterday we saw. Next, we started with what is a consolidated financial statements. So consolidated financial statements are enna appdin பார்த்தோம். It's nothing extra on a consolidated financial statement. Standalone-ல என்ன இருக்குமோ அதே தான் கன்சாலிடேஷன்லயும் இருக்கும். Same balance sheet, P&L, notes, cash flow, etc. So only thing is the way in which you prepare it is different. Then we started with what is the advantages, benefits of preparing a consolidated financial statement. We went through first, it is mandatory in the Companies Act. So கண்டிப்பா பண்ணி தான் ஆகணும்.
and then also some other benefits which we discussed. And then we looked at how to prepare a consolidated financial statement. So we saw that it is nothing but a line by line addition. So now last 2 days we had put some example problems also. Adalaye we understood it is a line by line addition, but subject to certain adjustments irukku. Subject to that, it is nothing but a addition. Okay. So then we looked at what are those adjustments. So first adjustment was intercompany transaction and balances. So we saw the example of Tata Steel and Tata Motors where there is a intercompany transactions. So intercompany transaction and balances will be eliminated at a consolidated level. So தனி கம்பெனின்னு பார்த்தா தான் அந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸை காட்டணும். குரூப் லெவல்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸே வராது, ஏன்னா இட்ஸ் வித்தின் த குரூப். அது பார்த்தோம். அதை எப்படி எலிமினேட் பண்றது அப்படின்னு பார்த்தோம். We also solved a problem based on this adjustment, and then we also had discussed on other adjustments. So just a second, I'm getting. Yeah, sorry. Sorry. So we also discussed on other adjustments yesterday in brief about goodwill or capitalism and then minority interest. So what is goodwill? Goodwill is nothing but when you pay extra consideration. So ஒரு company நான் வாங்குறேன், அவங்களோட net assets in a company is only this much, but I am paying more in the sense, then you will call it as goodwill. There is some intangible asset, அதுக்காக தான் நான் pay பண்ணேன், so we call it as goodwill. அதே மாதிரி we also discussed there's something called capital reserve. What is capital reserve? So when I'm paying less consideration than the net assets of the company, we got capital reserve. அதுவும் நேத்து பார்த்தோம் in an example. And then we saw what is minority interest. So minority interest மாதிரி first யார் மைனாரிட்டினா யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம். there's something called minority shareholder. Who is that அப்படின்னு பார்த்தோம். அதுக்கு we saw some practical example of Toyota. And then we understood what is minority interest. It is nothing but கம்பெனியோட ஷேர்ல அவங்களுக்கு எவ்வளவு பங்கு. ஸோ இன்னைக்கு கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணா மைனாரிட்டிக்கு எவ்வளவு காசு கொடுப்போமோ அதுதான் மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட். தட் இன்க்ளூட்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல், அவங்க முதல்ல போட்ட பணம், அண்ட் ரிசர்வ்ஸ். அதுக்கப்புறமா வந்து ப்ராஃபிட்ல அவங்களோட ஷேர். தட் இஸ் ஒன்லி டுகெதர் கால்ட் அஸ் minority interest. And then we also discussed on few example problems in goodwill and minority interest. So yeah, this is about the recap of what we discussed in last 2 days. Today the plan is we will be looking at certain example problems. So we'll be solving problems for goodwill and minority interest, and then we'll be solving one consolidated or a big problem of consolidated balance sheet. With that we'll close the session. It's a simple problem. With that we will close the session. Like I already requested, it's better if students have the pen and paper with them to solve it along with me. Okay. So let me take the question. So first what we are going to do is we will do a question on goodwill or capital reserve. So if you remember yesterday, so we saw what is goodwill or capital reserve. We know the formula. What is the formula for goodwill or capital reserve? We just need to find the net assets of the company, and then we have to subtract the consideration. நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் கன்சிடரேஷன் எவ்வளோ அப்படின்னு எடுக்கணும். அது அதாவது கன்சிடரேஷன்ங்கிறது அந்த கம்பெனி வாங்குறதுக்கு நான் எவ்வளவு காசு கொடுக்குறேன் அப்படிங்கறது எடுக்கணும். லெஸ் தென் அந்த கம்பெனியில நெட் அசெட்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கறத சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ஃபைனலி யூ வில் கெட் குட்வில் ஆர் கேபிட்டல் ரிசர்வ். நெட் அசெட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு. One formula is share liabilities. So எப்படியும் போடலாம். So you can get two ways. So 1 plus 1 2 தான், 2 plus 0 2 தான். So வழிகள் நிறைய இருக்கலாம், but destination is same. Answer will be same. So net assets is nothing but equity, which is share capital plus reserves, or else total assets minus external liabilities. What is the logic behind this formulas? That also we went through yesterday. So with this background, we can start the example question today.
First, I will read the question and then I'll give you 2 minutes for you to read and understand the question again. Then I will continue with the solution for this question. So, practice question 2, goodwill or capital reserve. Cool Limited is also interested to start production of chocolates. So, நேற்று பார்த்தோம் Cool Limited, same company, is now also interested in starting production of chocolates. However, Cool Limited does not have technology required to start their own company. So, what it says, so Cool Limited is what? They are into cool drinks business. Chocolate உற்பத்தி பண்றதுக்கு they don't have enough technology. So என்ன பண்றாங்க? We'll see that. Hence, Cool Limited bought an already existing company. Simple. This is what people do. So I'm interested to do a business, but ஆனா அந்த business பண்ற அளவுக்கு எனக்கு டெக்னாலஜி தெரியாதுன்னா என்ன பண்ணுவேன்? ஆல்ரெடி இருக்க பிசினஸை வாங்கிடுவேன். இவங்களும் அதுதான் பண்றாங்க. So Sweet Limited, after paying consideration of 25 crores, என்ன பண்ணிருக்காங்க? ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் கம்பெனி, அந்த கம்பெனி பேரு ஸ்வீட் லிமிடெட், அந்த கம்பெனியை they are buying after paying a consideration of 25 crores, 25 கோடி ரூபாய் கொடுத்து இன்னொரு கம்பெனியை வாங்கியிருக்காங்க ஃபுல்லா. The balance sheet of Sweet Limited as on 31st March 2020 is given as follows. So இப்ப நான் வாங்கின கம்பெனியோட பேலன்ஸ் ஷீட்டை கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஏன் கொடுத்துருக்காங்க? ஸோ வாட் ஐ ஹாவ் டு டூ இஸ், நான் கொடுத்த அமௌண்ட் 25 கோடி ரூபாய், நான் வாங்கின கம்பெனியோட நெட் அசெட்ஸ் எவ்வளவு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை வச்சு ஐ கேன் ஃபைண்ட் குட்வில் ஆர் கேபிட்டல் ரிசர்வ். அதுக்காக தான் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் பை செல்லிங் கம்பெனி they have given. Let's see that balance sheet. So balance sheet of Sweet Limited as at March 31, 2020. Equity and liabilities. Share capital 7, everything is in crores. Share capital 7, reserves and surplus 3, borrowings 6, creditors 4, total 20. Same way, fixed assets 10, inventory 3, debtors 2, cash and bank balance 5, total is 20. Calculate goodwill or capital reserve on acquisition. So they have given the balance sheet. In the balance sheet இந்த அமௌண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணி குட்வில்லா கேபிட்டல் ரிசர்வான கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் அ சிம்பிள் குட்வில் ப்ராப்ளம். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா எஸ்டர்டே, அதே மாதிரி தான். ஸோ நவ் யூ டேக் 2 minutes, read the question, digest the question, then we will come with the solution. Generally say in CA exams, actually it's applicable for all accounting exams I feel. So before solving any problem, first you should take your own time to read the question. So question படிச்சு புரிஞ்சிக்கணும். Even if it takes 2-3 minutes, that is fine. So once you read and understand the question, solution will automatically come faster. So you should spend enough time in reading the question in any examination, actually in any subject. Yeah. Now take 2 minutes and read the question before we start.
Okay, so I hope you read and understood the question. Now we will start with the solution. Okay. Practice question 2, solution. First thing what you have to do, so what's the asking the question? They have asked goodwill or capital reserve. So first heading எழுதிக்கலாம். What we are going to do? Computation of goodwill or capital reserve. Okay. Next, what we are going to do next is work on the formula. So எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் goodwill or capital reserve? You have to compare purchase consideration. எவ்வளவு காசு கொடுத்திருக்கோமோ we have to compare that with the net assets of the company. So first I will take purchase consideration. So purchase consideration. So எவ்வளவு கொடுத்திருக்கேன்? இப்ப ஸ்வீட் லிமிடெட்ங்கிற கம்பெனி வாங்குறதுக்கு how much I have given. So amount is in crore. So I'll write here amount in crores. So what is the purchase consideration? It's given in the question as 25 crores. So I will take that purchase consideration 25 crores. Okay. Next, இதை எது கூட கம்பேர் பண்ணணும்? எனக்கு selling price தெரிஞ்சிருச்சு. See, it's like selling a vegetable in a market. So how will vegetable vendors earn money? By selling the vegetables, then before that they have to buy the vegetables. So selling the vegetables, they will get sales price. So காசு வரும். When they buy, காசு கொடுக்கணும். இது ரெண்டுக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் தான் ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ. அதே மாதிரி தான் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் இஸ் லைக் செல்லிங் பிரைஸ். ஸோ ஹவு மச் 25 கோடி ரூபாய்க்கு வித்திருக்கேன். ஆனா வாட் இஸ் த காஸ்ட், வாட் இஸ் மை நெட் அசெட்ஸ்னு கம்பேர் பண்ணும். அப்பதான் I will get goodwill or capital reserve. So what is my net assets? Right, net assets, other name is equity. How much is that? Like we say, there are two ways to find the net assets. In a way, first way is share capital plus reserves and surplus. Let's use that way. So net assets, share capital, how much? Share capital is 7 crores. And then reserves and surplus 3 crores. So share capital 7 crores. And reserves and surplus 3 crores. We cross check that. Yes, 7 and 3. Now, what is the total net assets? 10 crores. What is the total net assets? 10 crores. So the net assets of the company is 10 crores. But how much Co Limited is paying? They are paying 25 crores. See, why they are doing it? Any sane person, will they pay for a 10 crore asset 25 crores? No, no one will pay 10 crores asset 25 crores. There's something indirectly there which is not visible. That is why they are paying this additional 15 crores. That is only goodwill. So this difference is the goodwill. So goodwill is how much? It is 25 crores minus 10 crores, which is 15 crores. That's it. That's it. The problem is over. So sometimes what happens, question only looks very big. Question படிக்கிறதுக்கு தான் டைம் ஆகும், சால்வ் பண்ணுறதுக்கு டைமே ஆகாது, which is very simple. So I'll give you a minute to copy this solution. So when you write it, it always stays in your mind. So take a minute to copy the solution. Then we will move on to the next question. What we have done, we have just compared the purchase consideration with the net assets. That's it. Net assets ரெண்டு formula இருக்கு, but it's always better to use the easier one, right? So
எனக்கு நேரா வழி இருக்கும் போது எதுக்கு சுத்து வழி? ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் ரோட்லயே போகலாம். ஸோ டைரக்ட் யூஸ் த சிம்பிள் டைரக்ட் ஃபார்முலா விச் இஸ் ஷேர் கேபிட்டல் பிளஸ் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ். In the meanwhile, I will tell you the importance of this consolidation and the importance of accounting per se in India. So you know that nowadays there are so many companies back offices come to India. So it's a huge employment opportunity. So though many BCom graduates post completion, they have so much employment opportunity in the global back offices. So the multiple MNC companies அவங்களோட accounting மட்டும் இந்தியால பண்ணுவாங்க. கம்பெனி ஃபாரின்ல இருக்கும், பட் ஆனா அக்கௌண்ட்ஸ் போடுறது மட்டும் இந்தியால பண்ணுவாங்க. வை? ஒன்னு, காஸ்ட் இஸ் லெஸ். So salary which you give for an accountant in UK or US will be too much than compared to any person which you give in India. Any IT industry or any support services industry works like that. So they so many MNC companies even in Chennai, they have so much back offices. So there's a huge employment opportunity for accountants. So what you generally do that is that you will be an accountant, but you won't be an accountant for any Indian company. You'll be an accountant for some foreign company. Transactions எல்லாமே எங்கேயோ நடக்கும், அக்கௌண்ட்ஸ் மட்டும் இங்க போடணும். So those companies are ones which have global presence. வேர்ல்டுல எல்லா இடத்துலயும் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. They have so many subsidiaries and they have so many branch office, etc. So that place consolidation is very, very important. So not only theoretically, practically also it is a very, very important chapter. So take a minute to complete this. Okay, hope you have copied this. Now we'll move to the next question. The next question is on minority interest. So we'll look at that. Okay, minority interest na enna paathachu already conceptually. Now we look at this practical question. Cool Limited, which is over ambitious, wants to become #1 food product company in India. The company invested 80 crores in Fiber Limited, a leading biscuits manufacturing company. So what is this? So Cool Limited, we already saw they're into cool drinks. Yesterday they want to do milkshakes. Today they wanted to do chocolates. Now they want to do biscuits also. They want to become #1 company in India. So that's what many FMCG companies do. So if you see Coca-Cola, they have so not only into cool drinks, they have many other brands like chips, etc. So even ITC, they have so many brands. So that's what, if in Britannia, initially they started only with the biscuits, now they are into other milkshakes also. So like this, generally FMCG companies wants to expand. Adhe madri, Cool Limited also wants to become a #1 food products in company in India. So they want to enter into biscuits also. So அதுக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, they invested 80 crores in Fiber Limited. அவங்க கிட்ட அந்த டெக்னாலஜி இல்ல. ஸோ ஏற்கனவே Fiber Limitedனு ஒரு கம்பெனி இருக்கு, அதுல 80 crore rupees இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. ஓகே,
The company invested 80 crores in Fiber Limited, a leading biscuits manufacturing company, for 80% stake in the company. Okay, this is where the catch is. என்ன அப்படின்னா they given 80 crores எதுக்கு ஆனா மொத்த கம்பெனியை வாங்க முடியல 80 crores கொடுத்தாலும் they have not to get total company, they got only 80% shares in the company, which is fine. ஏன்னா 50% ஷேருக்கு மேல இருந்தாலே என்னால கம்பெனியோட மேஜர் டிசிஷன்ஸ்லாம் எடுத்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஸோ 100% இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ இட் இஸ் ஃபைன், ஸ்டில் அ சப்சிடரி, தோ இட் இஸ் நாட் அ though it is not a wholly owned subsidiary, still it is my subsidiary, I can control them. Okay, so a leading businessman, okay, for 80% stake in the company as on 31st March 2020. Okay, so it is a partly owned subsidiary. Yeah, we partly, that is, so we saw it, right? So it's not a wholly owned, it is partly owned, and other shareholders also have interest to the extent of 20% in Fiber Limited. It's understood. Yeah, 80% தான் நான் வச்சிருக்கேன்னா மீதி 20% யாரு மற்ற ஷேர்ஹோல்டர்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. அந்த மற்ற ஷேர்ஹோல்டர்ஸ்க்கு we are using a term. What is the term? Minority shareholders. நான் மெஜாரிட்டி, அவங்க minority. Next, the balance sheet of Fiber Limited is given below. Compute the amount of minority interest in Fiber Limited and also goodwill or capital reserve on acquisition. So ரெண்டுமே கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா minority interest, and then they have also asked for goodwill or capital reserve on acquisition. So minority interest என்னது? So in a company, in total net assets, what is minority share? அதுதான் minority interest. So இன்னைக்கு நான் கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணேன்னா என்ன அவங்களுக்கு கொடுப்பேன். நெக்ஸ்ட், ஐ ஆல்சோ ஹேவ் குட்வில் ஆர் கேபிட்டல் ரிசர்வ். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், ரெண்டுமே இதுல கம்ப்யூட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. They have given the balance sheet. Let's read that. Balance sheet Fiber Limited as at March 31, 2020. So equity and liabilities அதுக்கு கீழே, so amount is in crores, share capital 60, reserves and surplus 20, borrowings 40, creditors 25, total 145. Assets la fixed assets 70, inventory 30, debtors 20, and cash and bank 25. Totally 145 crores. Fine. That's it. So that's it. The question is over. So now we'll solve this. So first, take a minute, take 2 minutes to read and understand the question practically, and then we will solve it. So when you read the question, உங்க மைண்ட்லயே that story should come. என்ன நடந்திருக்கு, அதை நம்ம என்ன பண்றதுன்னா, first solution should appear in your mind. Only then you can write and make it appear in your answer sheet. So read the question. Okay. Fine. Hope you have read the question. Just a minute. Yeah, fine. So hope you had read the question. So let's start with the solution for this question. Practice question 3.
என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்? என்ன சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டின்ல? கம்ப்யூட் த அமௌண்ட் ஆஃப் minority interest and goodwill. So first minority interest, அதுக்கப்புறமா we will go to goodwill. First let's compute the minority interest. So write the heading computation of minority interest. So what is minority interest? Very simple. Minority shareholders share in the net assets. Let me write that. Minority interest is nothing but what? Minority shareholders share in net assets. So first என்ன வேணும் எனக்கு? ரெண்டு விஷயம் தெரியணும். ஒன்னு மொத்தமா net assets எவ்வளவுங்கிறது தெரியணும். அப்பதான் அவங்களோட ஷேர் என்ன அப்படிங்கிறது we will know. First let me compute net assets. So step 1 will be computing the net assets. So step 1, net assets. How will you find the net assets? Simple. We know the formula. What is the formula? Formula is share capital plus reserves and surplus. So let me write that. Net assets is share capital 60 crores, reserves and surplus 20 crores. So let's take that. Share capital 60 crores and then reserves and surplus 20 crores. Total net assets is 80 crores. Okay. So company net assets comes to 80 crores. This is step 1. Okay. Is this complete? The minority interest computed, or else we need step 2. We need step 2. இப்போ எனக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா, I know what is total is in the company. Total net assets என்னங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு. ஆனா எல்லாமே மைனாரிட்டிக்கு சொந்தம் இல்ல. அவங்களுக்கு சொந்தம் எவ்வளோ? Let's take that. So step 2. Shareholding pattern. ஸோ இந்த கம்பெனில யாரு எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வேணும். ஸோ ஸ்டெப் 2 will be finding the shareholding pattern. ஸோ இதுல how much majority shareholder has Cool Limited, அவங்க எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வச்சிருக்காங்க? We have shares to the extent of what? To the extent of 80%. 80% stake வச்சிருக்காங்க. ஓகே. Percentage of shares held. So Cool Limited has 80% shares, and then upper minority has how much? Minority shareholders கிட்ட எவ்வளவு இருக்கு? Minority shareholders have 20%. Totally it is 100. So 100%த்துல 80% is with Cool Limited and balance 20% is with minority shareholders. ஓகே. அப்படின்னா இந்த நெட் அசெட்ஸ் இருக்கு இல்லையா? நெட் அசெட்ஸ் 80 crores. அதுல மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு போகணும்? என்டர் 80 crores போகணுமா, இல்ல அவங்களோட ஷேர் ஆஃப் 20% மட்டும்தான் போகணுமா? They will get only their share of 20%. So take step 3. That is only step 3. So step 3, minority interest. What is that? We have to first take net assets. Net assets எவ்வளோ இந்த கம்பெனி ஆல்ரெடி கம்ப்யூட் பண்ணியிருக்கோம். How much? 80 crores. And then next what I need? I need what is the minorities shareholding. Minorities shareholding. அவங்க எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வச்சிருக்காங்க? They have 20%. So அவங்களுக்கு இதுல எவ்வளவு பங்கு இருக்கு? It is 20% of 80 crores, which comes to 16 crores. This is what minority interest. That's it. The solution is done. So what I am doing? First I am taking what is the net assets in the company. I found out. Then அதுல மைனாரிட்டிக்கு எவ்வளவு பங்கு இருக்கு? I've got shareholding pattern. அதுக்கப்புறமா step 3 I am computing the minority interest.
based on the above two information. So I'll copy this so that everything is visible in single screen. Yeah. So இந்த நம்பர் எங்க இருந்து வந்துச்சு, ஸ்டெப் 1ல இருந்து வந்துச்சு. And this number how it came, it came from step 2. Then we got the final answer. That's it. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ல ரெண்டு விஷயம் கேட்டிருந்தாங்க. ஒன்னு மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட், இன்னொன்னு குட்வில். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா, நெக்ஸ்ட் குட்வில் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ பிஃபோர் தட் டேக் 2 minutes, copy this solution, understand it deeply, then we'll move to the next part of goodwill. So you can copy this now. Just give me a minute. Okay. So take a minute more to copy this. Then we'll continue with the goodwill part. Okay, fine. Hopefully you have copied it. Now we can move on to the next part of the question.
So what they have asked in the question, they have also asked to find a goodwill or capital reserve on this acquisition. இதையும் பார்க்கலாம். So first part we completed, which is minority interest. Now part 2 of the question, computation of goodwill. So this was part 1. Now we'll move to part 2. Part 2. Computation of goodwill. Now, you know what is the formula for goodwill computation? Already நம்ம பார்த்திருக்கோம். First என்ன வரணும்? First line will be purchase consideration. So first line, purchase consideration. How much is that? They are given. How much is that? 80 crores. So amount is in crores. Write that in crores. 80. And then I have to compare this with what? I have to compare it with net assets. Here is the question. Okay. So what happens? We know the net assets in the company. Already நம்ம பார்த்தோம். என்ன இருக்கு? Net assets is 60 crores, share capital 20 crores of reserves, மொத்தமா 80 crores is the net assets in the company. That we know. But what is the problem? Am I owning this entire company? இதுல net assetsல எனக்கு தான் மொத்தமா சொந்தமா இல்ல I have some minimum part to the outsiders. So there's some minimum part is held by the outsiders. So net assets 80 crores தான் கரெக்ட். ஆனா அந்த 80 crores மொத்தமா எனக்கு சொந்தம் கிடையாது. எனக்கு சொந்தம் அதுல இருக்க ஒரு 80% தான். So let me take that my share of net assets I have to compare. So not just net assets hyphen whole limited share. Net assets எவ்வளவு வேணா இருக்கலாம். ஆனா அதுல என்னோட பங்கு என்ன? அந்த 80 கோடி ரூபாயில இன்னைக்கு நான் கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்? So whole limited share. So what is the total net assets first? What is total net assets? ஆல்ரெடி நம்ம மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட்காக கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அதையே எடுத்துக்கலாம். nothing but 80 crores. Okay. So total net assets is 80 crores. Okay. But என்னோட பங்கு எவ்வளவு இதுல? என்னோட ஷேர் எவ்வளவு? Whole limited shares. Okay. First of all, what is the shares held by Cool Limited? What is shareholding of Cool Limited? Cool Limited shareholding is 80%. ஆல்ரெடி நம்ம கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கம்பெனியில அவங்க எவ்வளவு ஷேர்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க? 80% ஷேர்ஸ் தான் வாங்கியிருக்காங்க. அப்போ நெட் அசெட்ஸ்லயும் வாட் வில் பி கூல் லிமிடெட் ஷேர்ஸ்? ஸோ கூல் லிமிடெட் ஷேர் இன் நெட் அசெட்ஸ் எவ்வளோ? இதுலயும் உங்களுக்கு 80% தான் பங்கு இருக்கும். ஸோ டோட்டல் நெட் அசெட்ஸ் 80 crores இருக்கலாம். பட் ஆனா அதுல என்னோட ஷேர் எவ்வளோ? ஒன்லி 80%. which is 64 crores. That's it. So இப்போ நான் 80 கோடி ரூபாய் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் கொடுத்தது எதுக்காக? மொத்த கம்பெனியை வாங்குறதுக்கு இல்ல, 80% கம்பெனி வாங்குறதுக்கு தான். அந்த 80% கம்பெனியோட வேல்யூ எவ்வளோ? வேல்யூ இஸ் 64 crores. அப்படின்னா என்ன? நான் மொத்தமா 14 கோடி ரூபாய் எக்ஸ்ட்ராவா கொடுத்துருக்கேன். So that is what goodwill. 80 minus 64. This step is very important. So you should understand that கம்பெனியோட மொத்த வேல்யூ 80 crore தான். நான் ஒத்துக்கிறேன். ஆனா நான் எவ்வளவு வாங்கியிருக்கேன்? நான் வாங்கினது ஒன்லி 80% ஷேர்ஸ் இந்த கம்பெனி. அதோட விலை எவ்வளோ? அதோட விலை இஸ் ஒன்லி 64. ஆனா நான் எவ்வளவு கொடுத்தேன்? 80 கொடுத்தேன். ஏன்? 16 crores அடிஷனலா குட்வில்காக கொடுத்துருக்கேன். This step is very important. This step will come when it is a partly owned subsidiary. மொத்தமா நான் தான் சப்சிடரியை வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை. என்ன நெட் அசெட்ஸ் இருக்கோ எல்லாமே எனக்கு தான். ஆனா இதை நான் மொத்தமா வச்சுக்கல. எவ்வளவு வச்சிருக்கேன்? 80% தான் வச்சிருக்கேன். That is why this additional adjustment is coming. This is also very important. Yeah. So that's it. This is completed. The question is completed. Goodwill is 16 crores.
Now copy this. Take a minute. Copy this. Okay. Hopefully you have copied this. Now we'll move on to the next question. So basic consolidation concepts we have covered now. So consolidation is an ocean. So there are multiple other concepts also, but basically for simple consolidation concepts we have covered for our level. Okay. Now we'll move on to a comprehensive consolidation question. நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த கான்செப்டை எல்லாமே அந்த கொஸ்டின்ல அப்ளை பண்ற மாதிரி இருக்கும். இது வரைக்கும் நம்ம என்னெல்லாம் கான்செப்ட் பார்த்துருக்கோம், ப்ராக்டிக்கல் இதுல we saw intercompany balances, and then we saw minority interest, and then we saw goodwill. So partly ஒன்றாதான் எப்படி goodwill பண்றது, goodwill computation இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ. So all this will be included in this comprehensive problem. With that we will close, and then we'll be also be looking at certain practical consolidated financial statements. I will show you actual financial statements of some big companies in India, how they are presenting the consolidated financial statement. அதுவும் பார்க்கலாம். Okay. Now we'll move on to the comprehensive consolidation problem. Okay. So hope you're able to see the screen. Fine. So same way, first we'll read and understand the problem together, then I will give you individually another 2 minutes to read the problem, then we will start the solution, and then you can copy the solution. Yes. So comprehensive problem. Cool Limited purchased 80% shares in Noodles Limited. Okay, so this Cool Limited already they are into so many type of businesses. Another patala. Now they wanted to get into noodles business also. Noodles is a upcoming business. So ready to cook foods are very much famous now. There are multiple brands, including Patanjali. There are multiple brands in this business. So Cool Limited is also thinks this business is very profitable. Nano ulla nailareno paakradanga. But what they are doing, they are not starting their own company. Own company start பண்றதுக்கு என்கிட்ட டெக்னாலஜி இல்ல, ப்ராசஸ் தெரியாது. So they are buying some other company. Okay. So Cool Limited purchased 80% shares in Noodles Limited. Okay. ஆனா 80% shares தான் வாங்கியிருக்காங்க. It's not a 100%. So wholly owned subsidiary கிடையாது. It's only what? Partly owned subsidiary. Okay.
purchased 80% shares in Noodles Limited for rupees 15 crores as on 31st March 2020. So 15 கோடி ரூபாய் கொடுத்து இந்த 80% ஷேர்ஸை வாங்கியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் 20% shares are held by other minority shareholders. It's understood. So 80% நான் வச்சிருக்கேன்னா 20% மற்றவங்க தான் வச்சிருப்பாங்க. Other minority shareholders கொஞ்சம் கொஞ்சமா they have some 20%. Next, the balance sheets of both the companies as at March 31, 2020 are given below. Okay. Prepare consolidated balance sheet as at March 31, 2020. Okay. See, now they gave individual balance sheet of both the companies. இதை பேஸ் பண்ணி நம்மள consolidated balance sheet prepare பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. Okay. So let's take that. Let's see this balance sheets. Balance sheet of Cool Limited as at March 31, 2020. Equity and liabilities amount in crores. Share capital 25, reserves and surplus 15, borrowings 12, creditors 8, total 60. In asset side, fixed assets 20, inventory 5, debtors 3, investment in subsidiary 15, cash and bank balance 17, total 60. So they have given balance sheet of Cool Limited. Next, we look at Noodles Limited. Balance sheet of Noodles Limited as at March 31, 2020. Equity and liabilities amount in crores. Share capital 10, reserves and surplus 6, borrowings over 10, creditors 4, total 30. Asset side la fixed assets 12, inventory 7, debtors 6, cash and bank 5, total 30. The debtors in Cool Limited include 1 crore to be paid by Noodles Limited. என்னது இன்டர் கம்பெனி பேலன்ஸ் இருக்கு, அங்க கூல் லிமிடெட்ல டெட்டாஸ்ல இருக்கு. இங்க யார் பே பண்ணணும்? நூடுல்ஸ் லிமிடெட் பே பண்ணணும். ஸோ இங்க அங்க கிரெடிட்டாஸ்ல இருக்கும். இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணணும். ஓகே, வில் டூ இட் வென் we are doing the problem. So that's it. Very simple question. That's it. So what I'll suggest is, so go through this entire question once. So try it on your own. Actually try it on your own. இப்போ நம்ம எல்லா கான்செப்ட்ஸுமே பார்த்துட்டோம். தப்பானாலும் பரவாயில்ல, ஜஸ்ட் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறமா I will tell you the solution. Take 2 more minutes to read the problem and then another 5 more minutes to try it on your own. Need not do it completely. என்ன வருதோ ட்ரை பண்ணுங்க. Then we will look at the solution. We have enough time today, so try this once. Yeah. I'll present this. Yes. So now the time is 11:33. So I'll give you 7 minutes to complete. You can complete it around 11:40 or maximum at 11:40, 2 more minutes. Then we will start with our solution. Please give a honest attempt. So தப்பானாலும் பரவாயில்ல, but don't hesitate to give a try.
Consolidated balance sheet is bad. Just line by line addition. If you remember last class, எப்படி போட்டோமோ அதே format தான். So start putting a balance sheet and then fill in the numbers which you know. எது தெரியலையோ அதை விட்டுடலாம். எங்கெல்லாம் நம்பர்ஸ் தெரியுதோ அதை ஃபர்ஸ்ட் ஃபில் பண்ணலாம். So first, so prepare a balance sheet, write the heading consolidated balance sheet. அதுக்கப்புறம் write two columns equity and assets. So அதுக்கப்புறம் already we saw some yesterday இல்லையா அந்த பேஸா வச்சு start doing it. Anyway, I'll be doing it in another few minutes. Just give a try. Let's see what till which extent we are going. So question is there on the screen. So look at it and try on your own. Once you compute goodwill is also a asset. So goodwillக்கு தனியா ஒரு calculation போடணும், minority interestக்கு தனியா ஒரு calculation போடணும், அதுவும் continue. So அதையும் போட்டாதான் the problem will get இது not just a balance sheet, you will need separate calculations for goodwill and then separate one for minority interest. That is also required. Goodwill is a asset, so it will come in asset side. So and then minority interest is a liability that will come in liability side. That is something which to be paid to the shareholders. So it will come in equity and liability side, and then goodwill will come in asset side. Capital reserve வந்துச்சுன்னா that will come in reserve obviously will come in liability equity and liabilities side. Anyway, we will be doing it. Just உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ எது வரைக்கும் பண்ண முடியுதோ please give a attempt. Once you compute the goodwill, include that in the asset side as additional item. தனியா இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்ல இல்ல, நீங்க தான் தனியா ஆட் பண்ணணும். அதே மாதிரி once you compute the minority interest, add it as additional item in equity and liability side. So அதுல இல்ல, நீங்க தான் தனியா ஆட் பண்ணணும். This chapter is very important considering the practical scenario. Now it is mandatory for all the companies which have subsidiaries. எந்த கம்பெனிக்கெல்லாம் சப்சிடரி இருக்கோ அவங்க எல்லாருமே கன்சாலிடேட்டட் ஃபினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ எஸ், ஸோ டூ இட் ஹானஸ்ட் attempt. So give an honest attempt. Take another couple of minutes. Then we will continue with the solution.
there are some line items in the balance sheet, no adjustment, just add பண்ணாலே போதும், adjustment இருக்காது. லைக் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் இன்வென்டரிலாம் கேஷ்லாம் ஜஸ்ட் இங்க ஆட் பண்ணி வச்சாலே போதும், எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுமே இல்லை. சம் என்ட்ரிஸ்ல மட்டும்தான், சம் லைன்ஸ்ல மட்டும்தான் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு. ஸோ ஈவன் இஃப் அட்லீஸ்ட் தோஸ் ஐட்டம்ஸ் யூ கேன் do it on your own. Like I said, balance sheet like items மட்டும் இல்ல, தனியா ரெண்டு ஐட்டம் ஆட் பண்ணணும், குட்வில் தனியா ஆட் பண்ணணும், and then minority interest தனியா ஆட் பண்ணணும். Remember that, otherwise balance sheet will not tally. So remember that, அதை தனியா கண்டுபிடிக்கணும், கண்டுபிடிச்சிட்டு பேலன்ஸ் ஷீட்லயும் இன்க்ளூட் பண்ணணும். So yes, so final minute, so it's going to be 11:45, so just one more minute, then I will start. Do it fast. Okay, it's 11:45. Now I will do the solution. So now concentrate here. Then we can copy the solution once it is done. So let us start. So comprehensive problem. So you know the format. You know already in yesterday we saw problem layer. You know how to bring in a format. So what is the format? First you need to have a two sides. So let's write the heading first. Before that, consolidated balance sheet asset March 31, 2020. And then I have two sides, equity and liabilities. And then I have assets. In equity and liabilities, again I have few columns. என்ன காலம், ஒரு கம்பெனிக்கும் தனித்தனி காலம் போடணும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன கம்பெனி, கூல் லிமிடெட், ஹோல்டிங் கம்பெனி. And then next என்ன கம்பெனி இருக்கு, next we have noodles limited, that is the subsidiary. Subsidiary company. Then one more column for what, all intercompany eliminations, adjustments னு போட்டுடுங்க. adjustmentsக்கு ஒரு column, because மற்ற adjustments இருக்கலாம், மூணு adjustment part இருக்கும். so adjustmentsக்குன்னு ஒரு column. Then finally total column. so adjustment column and then finally total column. இது எல்லாமே இது கீழே வரும் அமௌண்ட்ஸ்ல. இதே மாதிரி அசெட் சைட்லயும் சேம் ஹெட்டிங், சேம் காலம்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஹோல் லிமிடெட், holding company. Next noodles limited, subsidiary company. And then one column for adjustments and another column for total. In any accounting question, format correct வந்துச்சுனாலே it's a huge thing. பாதி question முடிஞ்சிடும். So format correct, if you get it, you can fill in the numbers easily. That's it.
Now, before proceeding to the balance sheet, I have to find two numbers. இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் போடுறதுக்கு எனக்கு ரெண்டு நம்பர் வேணும். என்ன ரெண்டு அப்படின்னா, ஒன்னு குட்வில், இன்னொன்னு மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட். ரெண்டையும் கண்டுபிடிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா வில் கோ டு த பேலன்ஸ் ஷீட். ஸோ do find this adjustment. We'll give some space for writing the numbers. So you also do the same. ஒரு 8 லைன் ஸ்பேஸ் விட்டுடுங்க. அதுக்கப்புறமா come below. Write computation of, write this heading, computation of minority interest. Computation of minority interest. Minority interest na என்னது? Minority interest is nothing but the interest of the minority shareholders in the company. கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணா அவங்களுக்கு எவ்வளவு பணம் போகணும், that is only minority interest. ஆல்ரெடி நம்ம எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பார்த்தோம், சேம் திங் we will follow. ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கணும், மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட்ல ஸ்டெப் 1 என்னது, finding the net assets. So step 1, net assets. எவ்வளவு இருக்கு net assets? Look at the balance sheet. Share capital 10 crores, reserves 6 crores. Share capital 10 crores, reserves and surplus 6 crores. Totally 16 crores. இதுதான் net assets. So Noodles Limited net assets is 16 crores. We'll say only for the subsidiary company. Next, step 2 another shareholding pattern. Shareholding pattern. So who has and how much number of shares? Percentage of shares. Who Limited has how much percentage of shares? மேல கொடுத்திருக்காங்க 80% of shares Who Limited has. So 80%. And then minority shareholders எவ்வளவு வச்சிருக்காங்க, minority shareholders 20%. Total 100%. Next, step 3, இதுதான் final step, minority interest. என்ன பண்ணணும், டோட்டல் நெட் அசெட்ஸ் எடுத்துட்டு அதுல மைனாரிட்டியோட ஷேர் எவ்வளவுங்கிறத பார்க்கணும். So what is the total net assets? So net assets already we have எவ்வளோ 16 crores comes from step 1. Next, minorities shareholding. Minority shareholding எவ்வளோ அது, we have already step 2 20%. ஸோ ரெண்டையும் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணணும், அதுதான் மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் is 16 crores into this 20 crores, which is how much, which is 3.2 crores. Perfect. Minority shareholding in this problem is 3.2 crores. So copy this first. For some of you may not have done this, so copy this first before we move on to the some other questions. Copy this. So we move on to some other steps. So அடுத்த ஸ்டெப் போறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் இதை காப்பி பண்ணிடுங்க, அதுக்கப்புறமா we move to the other steps and adjustments. ஸோ இப்போதைக்கு மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு, இதுக்கப்புறம் குட்வில் இருக்கு, பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்கு. Copy this, take 2 minutes, copy this.
Yes, sir. Yes, yes, okay, sir. I thought the voice is not audible. Hope you had copied this. Now we'll move on to the next adjustment of goodwill. So minority interest முடிஞ்சது. Second adjustment goodwill. So write this heading computation of goodwill. So in goodwill we know the formula. So என்ன பண்ணணும்? We have to compare the purchase consideration and cool limited shares of net assets. So first we'll write the purchase consideration. So purchase consideration. How much is that given in the question? என்ன சொல்லியிருக்காங்க? How much they pay? 15 crores. சொல்லியிருக்காங்க they purchased 80% shares for how much? 15 crores. 15 கோடி ரூபாய் கொடுத்து வாங்கியிருக்காங்க. இங்க கொடுக்கணும்னு அவசியமே இல்ல, பேலன்ஸ் ஷீட்லயே இருக்கு. பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்கு இல்லையா, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் சப்சிடரி 15 crores இருக்கு இல்லையா, அதுதான் இது. they need not give separately. இங்க கொடுக்காட்டியும் இதை பார்த்தே நீங்க போட்டுடலாம். So investment in subsidiary 15 crores. So take that 15. Then next I have what? I have to compare this with cool limited share of net assets. So net assets எவ்வளவு இந்த கம்பெனில இப்ப பார்த்தோம். net assets in noodles limited is 16 crores. So இங்க பார்த்தோம் இல்லையா 16 crores இருக்கு. பட் என்ன, it's not completely belongs to cool limited. cool limitedக்கு ஒரு பார்ட் தான் இருக்கு. So first write total net assets. Total net assets comes to 16 crores. இதுல what is the cool limited shareholding? So cool limited shareholding how much? Already இப்போ தான் பார்த்தோம், just 80%. So இந்த 60 crore net assets ல அவங்களுக்கு எவ்வளவு it belongs to? It belongs to only 80%. So cool limited share of net assets comes to 16 into 80% comes to what? 12.8 crores. This is the co-limited share of net assets. This is what they are paying for 15 crores. இந்த 18.2 crores, sorry 12.8 crores வாங்குறதுக்கு தான் they are paying 15 crores. என்னது அதிகமா கொடுத்திருக்காங்களா இல்ல they have given less? So they have given more. So net assets விட அதிகமா காசு கொடுத்திருக்காங்க. அப்பனா ஏன் கொடுத்தாங்க? Because they are seeing some goodwill in the company. Noodles Limited might be a famous company, so they are seeing some goodwill. அதனால தான் they have given it. So write it goodwill. How much is that? 15 minus 12.8, which is 2.2 crores. That's it. So this adjustment is also very important adjustment. Copy this, take a minute and copy this. Next we'll move to the balance sheet.
Hope you had copied this. Now we'll move to the balance sheet. Like I said, in consolidation, it's always better to start with the asset side, then we'll move to the liabilities. Let's look on the asset side one by one. So what is consolidation? First of all, it is just a line by line addition. So we write line by line. First n item irukku balance sheet la I have my fixed assets. Fixed assets. How much? Pool limited, it is 20 crores, and then in noodles limited 12 crores. So 20, and here it is 12. There will not be any adjustments here. So totally 32 crores. Next, what I have inventory. How much inventory? Pool limited 5 crores, and then noodles limited 7 crores. 5, 7. Again, there will not be any adjustment. So adjustment in the items. So just add it. Adjustments only in debtors, creditors, loans, investment, you can just add it. Next is debtors. Limited 3 crores, and then noodles limited 6 crores. There's a adjustment. To read the last line, they have told debtors in pool limited include 1 crore to be paid by noodles limited. அதாவது pool limitedல இங்க debtors இருக்கு இல்லையா, இதுல 1 crore இந்த 3 கோடி ரூபாயில 1 கோடி ரூபாய் யார் பே பண்ணணும்? noodles limited பே பண்ணணும். Intergroup transaction. So I have to eliminate. So I have to cancel. So debtors இருக்கு, அப்படியே simultaneous creditors போட்டுடலாம். So because the other side is there, one side of the coin is there in debtors, other side of the coin is where? Is there in creditors. So do that. So creditors, if you look at the balance sheets, pool limited la 8 crores, noodles limited 4 crores. So 8 and 4. So it is included here. So noodles limited payables, அதாவது creditors la இருக்கு, and in pool limited is in receivables, that is debtors. So adjust this ரெண்டு இடத்துல இருந்தும் eliminate பண்ணணும். So eliminate it from both sides. Now how much is the debtors? Debtors is 8 crores. Inga how much is the creditors? Creditors is 11 crores. So now you just follow me. I will give separate time for you to copy the solution. So இப்போ just follow me, concentrate here. அதுக்கப்புறமா you can copy. So debtors is completed. Next என்னங்கிறது பார்க்கலாம். Next என்ன இருக்கு? Investment in subsidiary. Investment in subsidiary வருமா? வராது. Because why? That is only here as a part of share capital. If you remember the last class, என்ன பண்ணோம்? இங்க 15 கோடியோ இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? எதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம்? இங்க இருக்க ஷேர் கேபிட்டல் அண்ட் ரிசர்வ்ஸ்க்காக தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம். So this will get eliminated. This adjustment itself will not come. So இந்த லைன் ஐட்டமே தேவையில்லை. We'll go to the next line item. அதுக்கு பதிலா இன்னொரு லைன் ஐட்டம் வரும். என்ன? நான் 15 கோடியோ இன்வெஸ்ட் பண்ணேன், கரெக்ட். பட் எனக்கு இங்க நெட் அசெட்ஸ் எவ்வளவு வந்துச்சு? எனக்கு I have got here only 12.8. So investment in subsidiary வராது. அதுக்கு பதிலா தான் I will get a goodwill. So 15 கோடியோ இன்வெஸ்ட் பண்ணது வராது. அதுக்கு பதிலா என்ன வரும்? goodwill of 2.2 crores மட்டும் தான் வரும். This 15 crores will not come because இங்க இருக்க 15 crores இங்க இருக்க share capital ஒண்ணுதான். We'll come to that. So investment, I'll just write it as 0 in subsidiary. But practically இந்த line item எழுதணும்னே தேவையில்லை. But just for your understanding sake, I later show this how it's getting eliminated.
15 crores இருக்கு இல்லையா? So now what happens? இதோட other side of the coin எங்க இருக்கு? Other side is then subsidiary யோட share capital and reserves. So other side of the coin is here. So here we'll write other side also. So என்ன இருக்கு share capital? Cool Limited la share capital is 25 crores and then in Noodles Limited share capital 10 crores. So 25, 10. Just write reserves also. Reserves la Cool Limited 15, Noodles 6. 15 and 6. But இதுவும் தான் the two sides of the coin. Okay. So இங்க 15 இருக்கு இல்லையா? இந்த 15 இங்க இருக்கிற this 16 will get eliminated. You can ask there is a difference of 1 இருக்கே அப்படின்னு கேட்கலாம். Because இந்த 16ல நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? இந்த 16 crores மொத்தமா எனக்கு சொந்தம் இல்ல. இதுக்கு பதிலாக தான் I am splitting it into 2. இந்த 16 கோடி தான் ரெண்டா ஸ்பிளிட் ஆகுது. என்ன ரெண்டா ஸ்பிளிட் ஆகுது? ஒன்னு it is my share, which is I am comparing here. Here I have my share at 80%. That is my share. As this I am comparing with the investment in subsidiary. So this part cancel ஆகி மிச்சம் இருக்கிறது is only 2.2 crores. இந்த 16 கோடியில 12.8 இங்க வந்துருச்சு. So I am comparing it and creating a goodwill of 2.2 crores. Then you can ask me what happened to other 12.8. இந்த 16ல 12.8 இங்க இருக்கு. ஓகே, மீதி 3.2 எங்க இருக்கு? அதுதான் மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட். இங்க பார்த்தோம் இல்லையா? மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் அதுதான் is comes here. So இந்த 16 அப்படியே எலிமினேட் ஆகிடும். -10 -6. So if you put a total, this entirely will get eliminated. எப்படி eliminate ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா இதுல this investment in subsidiary இருக்கு இல்லையா? அங்க இருந்து how much is getting eliminated? 12.8 eliminate ஆகுது. மீதி இருக்கிறது தான் எனக்கு goodwill-னு வருது. So from here, so I can probably put the color here. So 12.8 eliminate ஆயிடுச்சு. அப்ப 16 12.8 மேட்ச் ஆயிடுச்சு. பட் வேற என்ன இருக்கு? மீதி என்னது? The difference is only minority interest. How much it comes? Minority interest is ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம். எவ்வளோ? 3.2 crores. Let me repeat it once again for the sake of understanding. என்ன ஆகுது அப்படின்னா என் புக்ஸ்ல I am showing a investment of 15 crores. But what happens? நான் 15 கோடிவா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்கேன். பட் ஆனா என்ன ஆச்சு? அந்த 15 கோடிவா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணது எதுக்காக? சப்சிடியில இருக்க ஷேர் கேபிட்டல் அண்ட் ரிசர்வ்ஸ்க்காக தான். பட் அட் த சேம் டைம் வாட் ஹேப்பன்ஸ்? டு ஐ have entire 16 crores in my hand? இல்ல, நான் 15 கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணது மொத்தமா இந்த 16 crores வாங்குறதுக்கு இல்ல. எனக்கு எவ்வளவு வந்திருக்கு? அதுல 80% கீழே பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த 12.8 தான் இருக்கு. இது ரெண்டுக்கும் இருக்க டிஃபரன்ஸ நான் குட்வில்ல காட்டுறேன். அதே மாதிரி மீதி இந்த 16ல மத்தவங்க ஷேர்ஸ் வச்சிருக்காங்க இல்லையா? தட் ஐ am liable to pay to the outsiders. as a group நான் இந்த கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணேன், நாளைக்கு நான் இந்த நூடுல்ஸ் லிமிடெட் க்ளோஸ் பண்ணேன்னா மொத்தத்தையும் நான் எடுத்துட்டு போக முடியாது. இந்த 3.2 crores யாருக்கு கொடுக்கணும்? மைனாரிட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு கொடுக்கணும். அதனாலதான் இட் இஸ் கம்மிங் இன் liability side. So this is what the answer for this elimination. This is the only little complicated part. Everything else is simple. So now we have included both goodwill, minority interest ரெண்டுமே include பண்ணியாச்சு. Next simple line item என்ன இருக்கு? I have my cash and bank. Cash and bank. How much is that?
17 here, 5 here. So totally 22 crores. Asset side la avlodhan, but we'll complete the liability side and then come to the asset side total. Liability side la vera enna irukku, borrowings irukku. Okay, how much is that? Borrowings of full limit evlo irukku, 12 crores, and then in noodles it is 10 crores. 12, 10, totally 22 crores. Now we can put the total in both sides. 76.2 here also, 76.2. That's it. The consolidated balance sheet is completed. Avlodhan, the problem is over. I will repeat once again for the understanding. So how we started? So always start from asset side. என்ன இருக்கு? Fixed assets இருந்துச்சு, எழுதிட்டோம். Line by line addition. Inventory அதுவும் காப்பி பண்ணிட்டோம். Line by line addition. Debtors அதுல ஒரு சின்ன adjustment இருக்கு. என்ன adjustment? There's a intercompany of 1 crore. இங்க debtor இருக்கிறது, இங்க creditor இருக்கு. So line by line addition plus இந்த சின்ன -1 of adjustment. Next என்ன இருக்கு? Next adjustment investment in subsidiary. என்ன ஆகுது? நான் சப்சிடரியில 15 கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். பட் என்ன ஆச்சு? நான் சப்சிடரிய மொத்தமா வாங்கல. எவ்வளவுக்கு வாங்கியிருக்கேன்? My share in subsidiary is only 12.8 crores. So what happened? I got a goodwill of 2.2. இங்க குட்வில் போட்டோம் இல்லையா, அப்படியே அதை மேல கொண்டு வரணும். அதே மாதிரி இந்த சைட்ல சப்சிடரியோட ஷேர் கேபிட்டல் அண்ட் ரிசர்வ்ஸ் will get eliminated. அதுக்கு பதிலா என்ன வருது? இங்க மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் வருது. ஸோ கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணேன்னா வாட் வில் ஹேப்பன்? I have to pay minority share to them இல்லையா? So I am creating a liability for minority interest for 3.2 crores. And then again cash and bank balance, simple line by line addition, எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுமே இல்லை. அதே மாதிரி borrowings also simple line by line addition with no adjustments. Yeah. With this the balance sheet is completed. So only 3 things you have to keep in mind. So line by line addition subject to 3 things. என்ன 3 things? One is intercompany eliminations, இப்போ இங்க பார்த்தது. இன்னொன்னு goodwill which we see here, and then இன்னொன்னு minority interest. So you know how to compute goodwill. We saw some examples. We also saw examples on how to compute minority interest, and then we also saw some examples in intercompany balance eliminations. That's it. With this consolidated balance sheet is done. So take few minutes to copy this balance sheet. So I'll just bring it in the single screen. That's it. So yeah, fine. Now everything is in the single screen. So please copy this. So always remember this 3 adjustments. So in the 3 adjustments போட்டீங்கன்னா easier you can prepare the consolidated balance sheet. What are the 3 adjustments? One is for intercompany eliminations, second one is for goodwill, and then third one is for minority interest. So investment in subsidiary ஒரு லைன் இருக்கும், அதையும் சப்சிடரியில இருக்கிற ஷேர் கேபிட்டல் ரிசர்வ்ஸையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணா you will get this minority interest and goodwill.
So the important thing is canceling this subsidiary இருக்கிற ஷேர் கேபிட்டல் அண்ட் ரிசர்வ்ஸ் 16 crores இருக்கு இல்லையா, அதை நான் என்ன பண்ணேன், அதை 3.2 crores அவுட் சைடர்ஸோடது, ஸோ அவங்களுக்காக லைபிலிட்டியா கிரியேட் பண்ணிட்டேன். இந்த 14 கோடி இருக்கு இல்லையா, திஸ் 10 plus 6, this 16 crores, அதுல தான் 3.2 belongs to outsiders, ஸோ அவங்களுக்காக லைபிலிட்டி கிரியேட் பண்ணிட்டேன். அதுல 12.8 belongs to கோல் லிமிடெட், அதை என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டேன். அட்ஜஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மிச்சம் இருக்கிறது குட்வில். ஸோ இந்த 16 எப்படி நம்ம கரெக்டா கொண்டு வரோம், தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட். அந்த 16ல அவுட் சைடர்ஸ்க்கு எவ்வளவோ அதை லைபிலிட்டி சைட்ல போட்டுடணும். இன்சைடர்ஸ் அதாவது மெஜாரிட்டி நம்ம கோல் லிமிடெட்க்கு எவ்வளவோ அதை எலிமினேஷன்ல போட்டுடணும். மிச்சம் இருந்தா எனிதிங் யூ வில் கெட் குட்வில் ஆர் கேபிட்டல் ரிசர்வ். Copy this. Take 2 more minutes. Copy this. So take 1 more minute. Copy this. I hope now you would have been clear in this consolidation basics.
Okay, so that's it. So hope you have copied now. So now what we'll do is, so with this consolidation is done, with this our session is done. So we'll just see one practical consolidated balance sheet which is available online. Then we will close the session. So you know that in any listed company அவங்களோட annual financial statements பார்க்கணும், அவங்களோட balance sheet P&L பார்க்கணும்னா it's available online now. So many things are available online இல்லாதே இல்ல. So you can find any listed companies financial statements in online. You just have to Google it, you will get it. So I'll take a company called EID Paddy. So Paddy Sugar, you might have known. So I'll just going to search the consolidated financial statements and I will present it to you. So you can actually, I'm going to show you in the screen how to search for that also. நீங்க எந்த கம்பெனியோட financial statement வேணா search பண்ணிக்கலாம். Tata, Reliance or anything, எந்த கம்பெனியோட financial statements, everything is available online. So you can always refer to any of it. So let's do that. Simple. You just need to write the company name and put annual report. Annual report. இதுக்குள்ள all companies financial statements will be there. If you put Tata Motors annual report, you will find the financials of Tata Motors. Now I got this financials and so இதுல I got a link. எல்லா வருஷத்தோட ஃபினான்சியல்ஸும் இருக்கு. நான் லேட்டஸ்ட் ஒன் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஓப்பனிங் ஆனுவல் ரிப்போர்ட். ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி பிக் புக். இதுல ஃபினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட மற்ற நிறைய விஷயம் இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் அ வெரி பிக் புக்லெட். பட் எனிவே வி ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு download the PDF, so not a problem. So here I will show you the financial statements. If you see here, they have two financial statements. நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அந்த கம்பெனிக்கு தனியா ஒரு financial statement இருக்கு. அதுதான் called as standalone financial statement. பட் அந்த குரூப்புக்குன்னு இன்னொரு financial statement இருக்கு. That is only called as consolidated financial statement. So standalone இருக்கு. அதே மாதிரி you come a little below. The same book, you also find consolidated financial statements. That's it. So in the annual report ரெண்டுமே இருக்கும். அவங்களோட தனி financial statementum ஒன்று இருக்கும், குரூப்காக ஒரு consolidated financial statementum இருக்கும். So yeah, so fine. I just zoom this. This is only the consolidated balance sheet. So assets, liabilities எல்லாம் இருக்கு இல்லையா. So this is the consolidated balance sheet of the group. EID படி குரூப்போட consolidated balance sheet. இதே மாதிரி next இதுல you will have consolidated P&L account. Consolidated balance sheet மாதிரி you will also have consolidated P&L account. நார்மலா ஒரு ஃபினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்ன இருக்கணுமோ அதே தான் இங்கேயும் இருக்கு. ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்கு, ஒரு P&L இருக்கு, நெக்ஸ்ட் ஒரு கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும். கரெக்டா? see, you can find it. You are finding a cash flow statement. And then notes to accounts னு சொல்லுவாங்க. Notes to accounts is nothing but other details. எல்லாத்தோட பிரேக்கப்பும் இருக்கும். இப்போ ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ்னு பேலன்ஸ் ஷீட்ல ஒரே ஒரு லைன் ஐட்டம் தான் இருக்கும். பட் அதுல நிறைய பிரேக்கப் இருக்குல்ல. ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ல லேண்டா இருக்கலாம், பில்டிங்கா இருக்கலாம், வெஹிக்கிள்ஸா இருக்கலாம், மிஷினா இருக்கலாம். அதோட பிரேக்கப் வில் கம் இன் நோட்ஸ். அதே மாதிரி ஒரு லைனோட பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்க ஒரு லைனோட டீடைல்டு பிரேக்கப் வில் கம் இன் நோட்ஸ். அதுவும் இருக்கும். Yeah, see here. So fixed assets க்கு breakup. இதே மாதிரி balance sheetல என்னெல்லாம் line, see they have also goodwill. So like this, whatever lines are there in balance sheet, for everything you have breakup in notes. நார்மலா ஒரு financial statement எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் consolidated financial statementum இருக்கும். எந்த ஒரு டிஃபரன்ஸும் கிடையாது. That's it. You can find any company's financial statement online. Any listed company's financial statement online available தான் இருக்கும். So you can just Google it. So
that's it, guys. So I'll stop sharing here. So that's it from my end. So thank you, everyone. Thanks for all your time, and thanks for the management for organizing this program. I'm very grateful for that. And Narayana Babu sir and also Centrin team for supporting me in this program. And also thanks for the students once again for spending valuable time. 6 hours is what is a very high amount of time. So hopefully you all got the enough benefit for this 6 hours. Yeah, thank you. Thank you. Thank you, Sriram. Can you hear me? Am I audible? Yes, sir. And thank you, management, once again, and thank you, Dr. Sendil sir, Saranam sir, and all the members. And very special thank to students, because without students, this program is no use. You are the hero of this program today. So whatever is possible within a given time, within an infrastructure, Sriram has explained the best and better way. If this would have been a physical class, I would definitely ensure that it will be in a great, still more, more percentage of better delivery possible. But anyway, I just getting a feedback from the management, Sendil sir and Saranan sir, that 1,000+ students are watching in YouTube. It's a wonderful result and good response from the student side. I know our students are very serious, sincere, and dedicated, very knowledge gaining people. So today also I'm expecting some good number of students watching and benefiting this program. So thank you so much. Please keep watch the recording of YouTube, and the link of the YouTube will be definitely useful for you to go for more revisions. Okay, and tomorrow and day after tomorrow, as I informed in the beginning of the program, you are going to have ITR, how to do ITR 1 calculation and ITR 1 return online. Okay, that can be given. So thank you for your patience listening. Thank you once again. And Saranan sir, Sendil sir, you can have some few words. Yes, sir. Yeah, thank you, sir. Thank you, sir. Sir, actually, the 3 days program is well organized by Narayana Babu sir and the Department of Commerce. And the amount of knowledge and experience shared by Mr. Sriram sir is very much thoughtful and useful to the students. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks. Actually, Sriram sir given something bigger than what we thought. He just exposed the students to the next level, and then the reality of examination, showing the balance sheet of computation of financial statements. Something we thought in classrooms is something different for examination purpose. But he's shown us what is the reality, how the company is performing, what are the inputs they're getting. So this is something bigger than we thought. So actually, we are not expecting this kind of program from. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. My pleasure. Thank you. Yeah. Thank you very much. இது ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷனோட மட்டும் இது நின்றுடாம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் திரும்பி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு எந்த ஒரு டவுட் இருந்தாலும் சரி, நீங்க உங்க ஹெச்ஓடிக்கும் சரவணன் சாருக்கும் நீங்க மெயில் பண்ணுங்க. They will forward the mail to us with all your queries, doubts, and anything, whatever the matter. So we are ready to be open hand. In fact, we have a concept, campus to college அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் தான். வெளியே இண்டஸ்ட்ரியில இன்னைக்கு உங்களுக்கு என்ன கெயின் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ that will try to bring your inside the campus to equip you to prepare for the outside of your college. அதுக்கு ஒரு பிளான் இருக்கு. ஸோ உங்களுடைய continuous keep practicing is very important to make yourself is very strong. Yes. That is what very important. கத்துக்கும்போது புரிஞ்சதுங்கிறது ஒரு ஸ்டேஜ், பட் புரிஞ்சதை இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ அதை மைண்டை தக்க வச்சுக்கிறதுக்கோ கீப் ப்ராக்டிசிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். லைக் ஹவ் யூ ஆர் ப்ராக்டிசிங் அவர் மியூசிக் ஆர் எனி அதர் ஆர்ட் ஃபார் தட் மேட்டர். ஸோ லவ் திஸ் ஆஸ் அன் ஆர்ட். ஓகே, ஸோ டெஃபினெட்லி நாளைக்கு நீங்க ஒரு ஸ்பீக்கரா இன்னொரு இடத்துல போய் கண்டிப்பா அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம். இட்ஸ் நாட் அ பிக் டீல். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ everyone, each and everyone for your participation and appreciation, feedback, and everything. We are expecting more and more feedback from the MGR College management and our teaching faculties and HODs, Sendil sir and Saravanan sir and all these students. Thank you so much. Anything anyone wanted to share, something, your views, opinion? Otherwise, we will close this session with the permission of everyone. Yes, sir. On behalf of
Dr. MGR University and Department of Commerce, and Dr. Sendil sir as HOD of Department of Commerce. We are very thankful for this session. 2 hour session per day. It's not a simple thing to say. It's a big task for Sriram sir to finish it up this level. I'm Thank you. sure that the students are gained somewhat knowledge from outside of the class. Thank you. Yeah, we are very much thankful for this session. Thank you. Thank you, Thank sir. you very much. Thank you, sir. Thank you. We are very pleasure to be part of Yes. MGR College. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you Thank so you. much. Yeah, thank you. Thank you. See you all. Good day to everyone. Thank you. Yes. Good day, everyone. Thank you.